రెగ్యులర్ ఫార్మాట్లో ఆలోచించే స్టూడెంట్స్ ఎవరు? లేదండి లేదండి రెగ్యులర్గా ఆలోచించే స్టూడెంట్స్ ఎవరు మీ స్కూల్కి అప్లై చేయడానికి రెగ్యులర్ అంటే మరి అంటే see the point is when I'm just releasing one press note మీకు కూడా ఇస్తాను అది. There are 10 questions or 7 questions to be answered to apply for this school, and directly based on their answers they will be shortlisted and then there will be further examined. And then what? సైకాలజీ ఫిలాసఫీలో అంత హై లెవెల్లో ఆలోచించే వాళ్ళు మాత్రమే Actually, now that you asked me, just as an example, I want to read a few questions what will be asked of the applicants of the school. ఇప్పుడు మామూలుగా I mean not that one will so okay. Name 10 best films that you really liked or were influenced by. This is to know the applicant's taste and sensibility. Name 3 of the worst films and write 2 or 3 lines on each of them and why you did not like them. The reasons will give a peek into the applicant's analytical intelligence. సినిమా ఎందుకు నచ్చలేదు అని చెప్పడం కూడా కళే. నచ్చలేదు బాగుంది బాగాలేదు చెత్తగా ఉందంటే అయిపోయింది. ఎందుకు నచ్చలేదు అని చెప్పినప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ది అనాలిసిస్ పవర్. యూనో వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఫ్లాప్ ఫిల్మ్ యూ లైక్డ్ అండ్ వై. ఇప్పుడు కొన్ని బ్యాడ్ సినిమా నచ్చినట్టు ఉంటారు కదా, ఆబ్వియస్లీ తనకేదో కనెక్ట్ అయింది మనకు తెలియదు. యూనో ఉదాహరణకి ఆగ్ నచ్చినోడు కూడా నాకు ఒకటి కలిసాడు, ఒకడే కలిసాడు. ఆగ్ సినిమా నచ్చినోడు కూడా ఒకటి కలిసాడు. నేను అది ఫోటో పెట్టుకుని ఇంట్లో దేవుడి పట్టణం తీసి అది పెట్టుకున్నాను. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఫ్లాప్ ఫిల్మ్ యూ లైక్డ్ అండ్ వై. దిస్ ఈస్ టు టెస్ట్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ వన్స్ ఆనెస్టీ. అంటే ఫ్లాప్స్ నాకు నచ్చింది ఎందుకు నచ్చింది అంటే ఆనెస్ట్గా చెప్పగలిగితే ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ అ క్రైటీరియా యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఇన్ ద పర్సన్. What is the last hit film you hated and why? This is to test how strongly one is opinionated. Can you mention one scene in any film which you think has been very well directed and give your reasons? This will test how much one actually understands directing. చాలా బాగా డైరెక్ట్ చేశారండి, బట్ డైరెక్షన్ అంటే తెలుసు అసలు నేను ఫస్ట్ అప్పుడు ఏం చేసి చెప్పు వస్తాను నాకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పు, అది దట్స్ అ పాయింట్. అండ్ దెన్ if you were to shoot Satya now after 20 years to today's available technology, ఏం కెమెరాస్ యూజ్ చేస్తావు and how many days? So today in the internet everybody knows how films are made, they see the making and many people make independent films. So even before coming to the institute, does he really have some understanding of how films are made? వాళ్ళ ప్రాక్టికాలిటీ ఎంతవరకు తెలుసు అని అడగటానికి this question is designed for that. No? As a first attempt, what kind of film would you like to make and why? This is to understand a degree of one's ambition. So కొత్తగా వచ్చాడు నేను బాహుబలి తీస్తాను వస్తాడా, నేను మై అంబిషన్ ఇస్ టు మేక్ బాహుబలి అంటే చాలా చాలా అంబిషియస్. యూనో అండ్ దెన్ వై అని అడిగినప్పుడు ఈ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ నేను రాజమౌళి కన్నా బెటర్ అని అనుకుంటాను అంటాడా. అంటే అప్పుడు దాన్ని బట్టి ఆడు ఏ అంతస్తులో ఉన్నాడో తెలుస్తుంది. యూనో నేను అప్పుడు అదేంటి అప్పుడు వీ విల్ హ్యావ్ ఎన్ సెకండ్ డిగ్రీ క్వశ్చన్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు వస్తే మరి పాపం రాజమౌళి కెరీర్ ఏమైపోతుంది, రాజమౌళి పట్టుకొట్టడానికి వస్తున్నావు నువ్వు ఇండస్ట్రీలోకి. సో ఇట్ లాట్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్ టు ప్రొవోక్ అండ్ I mean what do you call provocate a certain thing to get to know the real inside of him, and in this selection process they will be carefully taken out. So these are some of the questions whatever I said, just to give an example. Shortage of faculty. Faculty will shortage the chance to fire and considering that faculty what people who teach different streams and not exactly teaching. See that is exactly the point. They won't be teachers. Yeah. There will be it will be a very very interactive kind of a process, you know.
there will be a very, very one-to-one level in terms of interaction and all that. It is not like you're putting a bunch of people there. You know, it will be almost like a, I mean, it doesn't sound right in a moral sense, but the nearest example I can give, it is like a terrorist outfit. It is like a radical terrorist, Tora Bora mountains like under. No, I'm not saying about the place. The point is, it's like a to imagine each individual as a separate filmmaker, you know, and there could be the interaction will be at most on a one-to-one, maybe on a personal physical level, or on giving him a project. You know, if cell phone ichi, if we ask him to just take whoever you want and give me a 2-minute short film and only use the cell phone. Somebody might be given something as complex as a visual effects film and ask him to. That is when I said the projects might differ in terms of what, you know. So everything will be taken independently as a project work by itself, like you're giving a contract out to that particular thing. And unschooled will be providing the information which he might not have, you know, a guidance which he might not have in some issues, you know, because any person who has passion can come and join the unschooled, you know. And if you go back a little to schooling, for example, 4 years I was in engineering college, so I'm supposed to be a civil engineer because I have a degree, and I don't know the mixture of cement concrete, but I have a degree. So a point ended, when you go to an institute, they will commonly teach everybody something which people might not be interested in. Nee interest ಏನು నాకు చెప్పు ఫస్ట్, ఆ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి నేను నేర్పిస్తాను, కానీ నువ్వు ఏం నేర్చుకోవాలనుకున్నా నేను చెప్పను. That for me is the fundamental difference between unschool and any other school. So which is the reason I am saying this system is geared for teaching on almost a one-to-one level. And the one-to-one in the classroom is there. You should not imagine it as a classroom to start with. That's the whole point. But those details will come to know later. What is the motto, sir? What is the motto behind it? Motto is to I want to make lot of terrorists and lead them into the film industry. I want to create lot of terrorists. Huh? No. I don't want to create. Varma is just one of them. But I believe there are thousands of people who think like me. They're just not capable because they don't want to go through that whole process of it and they're lost. So వాళ్ళందరినీ ఎలాగో రప్పించి ఆ చేతికి ఒక గన్ ఇచ్చి మీ మీద వదిలేస్తాం. స్కూల్లో కదా ట్రైనింగ్ అవ్వకపోయినా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లు కొట్టారు కదా, సో అంత అవసరం అంటారు స్కూల్ అనేది? స్కూల్ 100% అవసరం అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ ఐ హ్యాడ్ ఎ స్కూల్. నా స్కూల్ ఏంటి, దట్స్ ద హోల్ థింగ్ ఐఎమ్ సేయింగ్. I was not born with some talent or knowledge. I learned something in the theatres. I learned something in the people I met. Because my uncle was a film buff and he happened to be taking me to a lot of films. So every person will have different experiences. Every person will have his own sensibility, you know, his own IQ level. Prati okkariki vere untadu kabatti each of them has to be taken separately as a case study. Which is the reason I said ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్లో ఐ ఫీల్ అసలు ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు అనేది ఫస్ట్ నేర్పించాలి. అది నేర్పించుకున్న చదువు పాఠాలు నేర్చుకో, ఎగ్జామ్ రాసి నీకు ఎన్ని మార్కులు రావాలంటే వాట్ ఈస్ ఇట్ నాన్ సెన్స్. వై డూ నీడ్ టు బి ఎడ్యుకేటెడ్, యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్, యునో. సో ఐ విల్ దట్ హోల్ ప్రాసెస్ సంథింగ్ బికాజ్ cinema is something my subject and I've had 30 years of experience, good, bad, ugly and flop films and hit films, whatever I made. Out of all that experience, I systemized it not to teach but to make people unlearn, like I said. ఇప్పుడు నేను 30 yearsలో నేర్చుకున్న ఎక్స్పీరియన్స్, ఇఫ్ యూ కెన్ మేనేజ్ టు గివ్ ఇట్ విత్ అన్స్కూల్డ్ ఫర్ ఎ పర్సన్ ఆన్ day 1, he obviously can develop from that. He doesn't need to go through my entire experience. ఈ స్కూల్లో ట్రైనింగ్ అయిన ఆఫర్స్ ఇస్తారండి మీ ప్రొడక్షన్? ఏదండి ఈ స్కూల్లో ట్రైనింగ్ అయిన నెక్స్ట్ ఆఫర్స్ ఇస్తారండి మీ ప్రొడక్షన్లో unschooled olga? That is precisely the point. The offer obviously will come directly depending upon his talent. Offer is not given on charity.
ప్లాన్ ప్లాన్ ఏమన్నా నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ చేయాలి. నేను ఆఫర్ ఇవ్వను, వాడుకుంటా. ఆడి దగ్గర టాలెంట్ ఉందని తెలిస్తే ఆడికి తెలిసే లోపల నేను ప్రొడ్యూస్ చేసి డబ్బులు చేసుకుంటా. యా Sir, is unschool affordable to the poor students like me? పూర్ స్టూడెంట్ అని చెప్పారు కానీ మీ క్వాలిఫికేషన్ రాదు ఫస్ట్. అలాగే అడుక్కునే మెంటాలిటీ ఉంటే మా దగ్గరికి రావద్దు. Sorry, అడుక్కునేది కాదు. పూర్ స్టూడెంట్ I am talking about the affordability of the. affordability obviously will depend upon that specific thing. So other schools, there are Ramanatha school is there, there is Nagarjuna school, Prasadar school start చేశారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఇదిలో ఉన్న టైంలో మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు. అక్కడ కొంత అన్అఫోర్డబిలిటీ ఉంది, కొంత ఈ లెవెల్లో ఉంది. మీరు హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి నియర్ టు ద పీపుల్? See, that directly will depend upon each project, and that is more, I think, Shweta Reddy's prerogative, because I am just the creative head. I am not into administration and the financial part.